agora a apresentação da conferência Residência Médica, uma visão da Universidade de Wayne nos Estados Unidos, que será apresentada pelo reitor da Escola de Medicina da Universidade de Wayne e médico patologista, magnífico reitor Dr. Will Sacker, e professor Dr. David Edelman, chefe de educação no Departamento da Universidade de Wayne. Por favor, Dr. Sacker. Good morning. Professor Pontus asked both David and myself to give an overview of the academic and the clinical part of our enterprise in Detroit. So, as the Dean of the Medical School, I will concentrate more on the school and some statistics regarding the school and where we're going in the next step. In between, I will also touch on the school's clinical affiliations because this is a very prominent feature of the school there. This is the city of Detroit, a panoramic picture. The Detroit River is south of the city, and the land, the small portion of land that you see there is Windsor, Canada, which is a peculiar part of the geography. Canada in this part is south to the US border. The Wayne State Medical School didn't start as Wayne State Medical School. It started actually as the Detroit Medical College, also known at the time as DMC. You will see that there is another DMC many decades later. In 2018, there was a huge celebration for the university memorizing the 150-year anniversary of starting the medical school. So the medical school started in 1868. Right now, it's 155 years old. When I looked among the 155 schools in the country, our school is among the earliest 18. So we're quite up there in terms of age. This is the second phase of the Detroit Medical College that survived long enough to host Dr. Weaver's lab in it for a while. And this is the newspaper talking about a new university proposed. That's in 1934, when other colleges, engineering and law, started in Detroit. Then the idea of having an overall umbrella of a university that started indeed with the nucleus of the medical school. So over the 155 years history of the school, we continue to have major contributions in education and research, but in particular generations of MDs and MD PhDs and master's program students have graduated the Wayne State University Medical School. This is an icon of the university. It's called Old Main, very nice architecture, and it's recognized pretty much everywhere as a poster child of Wayne State University, not the medical school. So for the medical school, it has contributed major research and both basic and clinical and community-based research, in addition to training many thousands of medical residents and fellows. Dr. Edelman will talk in particular about one prominent
department there. In the state of Michigan, for many decades, there were 3 public medical schools. Right now, there are a total of 7 schools in Michigan. Wayne State University continues to be the largest supplier of practicing physicians in the state of Michigan. So maybe 1 in every 2 practicing physicians is a graduate of Wayne State University. Like many other universities, we are organized along departmental structure, still with a lot less rigid, though. Those in yellow are the clinical departments. Those in green are the basic science department, which have major productivity and contributions in research. Here are some statistics. We are the largest medical school in the country on one campus. In terms of total number of students, there are few schools that are larger, but they are spread across different campuses and sometimes different cities. In one location, in one city, on one campus, Wayne State University Medical School is the largest, with approximately 300 medical students every year. By US standard, this is very big. So that's the green part of the column. The yellow part is our graduate programs. We have very strong PhD programs, graduating strong scientists who go best places in the country for their postdocs and further research. And there are multiple master programs, predominantly public health, but there are many others in different departments. With respect to our faculty, we have a steady number. Like every institution in the last couple of years of COVID, it accelerated either retirement or departure from the medical field for many, including faculty. So the yellow part is the tenured faculty, mostly who do research and have more or less guaranteed part of their income coming from the public system. And then there is a slice who are on their way there, the so-called tenure track. They have not been tenured yet. And 2/3 of the faculty, 60%, are not tenured. They are mostly clinicians, and they generate their salaries from clinical practice. I know this may be a level of detail that's not applicable everywhere. I'm not even familiar with a tenure system in Brazil, actually. With respect to the age and seniority spread, we tend to be a little bit more tilted towards senior faculty, the professor ranks, as you see. So there is probably about 38% professors, 32, 33 associate, and the last slice being assistant professor. And that's part of what will come at the end of my talk, where there is a very concentrated effort in recruiting newer, younger faculty to the university. Just a glimpses from old to new of the seminal contributions research-wise. Someone that I actually quote at the beginning of my career and the end of his, Jerome Horowitz, is the person who invented AZT, the first known AIDS treatment ever, started at Wayne State University. Something more contemporary, the NIH, the Institute of Child Health and Human Development, granted Detroit its one single site in the country of an institute called the Perinatology Research Branch. The concern of this branch of the NIH is
the health of mothers and infants around the perinatology time, with especially trying to understand and reduce disparities in the outcome of African American and white women in Detroit. Unfortunately, this continues to be a problem actually in many urban areas. But along the 30-year journey of this branch, the world literature, 800 papers on the pathology, the molecular aspect, every aspect of normal and morbid pregnancy and perinatal morbidity was produced. So these 800 publications literally represent the world literature on this subject. So we are very proud that this effort was given to Wayne State University for 30 years. Some more contemporary awards around different areas. So we are going to have soon the 3T Prisma. We have a lot of research going on MRI and imaging and neuroscience, and this will be a huge tool to help moving forward. A different aspect, and I'm talking only about the last few months, actually. A $1.7 million was given by the Institute on Deafness and Other Communication Disorders to study the effect of cisplatin on hearing. How do our students figure in that? At any given time, there are 500 medical students who are engaged in 75 to 100 outreach programs. They go in the community and they have effort like homeless clinic, street clinics. Actually, I went with the kids more than one time on these, and I can tell you their commitment and their talent to attend to underserved community is very impressive. And that's part of what distinguishes Wayne State Medical School. If I'm to describe it in two aspects, we graduate the best clinically equipped physicians among any university in Michigan. They are very desirable for residency, all hospitals, and they like Wayne State. And they have this compassion in them for community service. So the medical school does not exist in a vacuum. We have partnerships that have been historical, and within the state, it is known that this partnership sometimes goes through tough times, better times. I don't think that part is very relevant to the strategic long-term partnership with the Detroit Medical Center, which is one of the largest medical centers in the state. In its heyday, in the peak of the in-house, inpatient service, the Detroit Medical Center was a 2,000-bed hospital. US standard, that's very big. And it has a downtown campus. You're seeing part of it here, the adult Harper Hutzel Hospital. But it has some other distinguished institutions. The Rehabilitation Institute of Michigan is one of the top 5 or 10 in the country in rehab. We have part of that medical complex is a newer and large veteran administration hospital that have many partnerships clinically, training-wise, and education. Aside from downtown Detroit, there are 2 additional hospitals, Sinai Grace Hospital, which is about 20 minutes ago, and Huron Valley Hospital, which is about an hour ago from downtown. So you can imagine a system that's literally spanning the entire metro area in Detroit. Another very particular institution is the Children's Hospital of Michigan of the DMC.
This is a fine pediatric care institute across all specialties, including oncology. And recently, they have started another branch, actually, about half hour away from main campus. Nice, colorful for children. This is in a suburb called Troy of the metro area. Another partnership is with the Karmanos Cancer Institute. Dr. Sergio, this is something that probably you can relate to. They, you know that within the state, there are right now 52 comprehensive cancer centers. Even at the time when there were 37, this institute was among them, meaning among the top NCI designated. As of recently, this institute started a cancer specialty hospital. It's on a smaller scale of an MD Anderson or Memorial, but it's a cancer specialty hospital. Actually, yours truly was the first elected chief of staff of the new cancer hospital many years back. So within our system and partnership in the DMC primarily and at Karmanos, most of our clinicians practice medicines in medicine, surgery, OB-GYN, pathology, across urology. And that's where we train residents. At any given time, the Detroit Medical Center is training 1,000 residents and fellows, and that is shouldered primarily by the faculty of the medical school. In addition to that, we have a tradition between the medical school and the medical center that worked very well for many years, and we continue to have it, which is a chair of a department at the medical school is the chief of service at the hospital, which contributes to unity of the department, to define the responsibility, both academically and clinically. And for this chief of service to be responsible for the quality of service across the entire medical center, which is something very distinct, this type of relationship, and we try to keep it because it really empowers the medical school faculty into the clinical arena. We don't own the hospital, but this partnership and the fact that the chairs are the chief of services and they are the ones who are running all the, there's something also, probably a different aspect of the service, not sure if it exists in Brazil. It's called the medical administration. So for the ICU, there is a doctor who's responsible for running the ICU. For the labs, there is a doctor. So that translates to the faculty being integral part of the life of the hospital, which is very important. So we are a very complex system. When I started, exactly a year ago, actually, I was appointed as a permanent dean May 16 of last year. One of the things that I thought about with the team is with all these different aspects of the medical school, we need a guide to move forward. So we put together over several months of consultation. Dr. Edelman was with us, Dr. Weaver was with us, many more actually, a strategic plan for the medical school. And here's the process. The process was to have multiple half-day sessions of different constituencies of the school, faculty, clinicians, researchers, students, and our partners in the community. And after all of this effort, we ended up prioritizing what is important for the Wayne State University Medical School.
And none of these are surprising. As a medical school, medical education is top. As a medical school and university in the heart of Detroit, a predominantly African-American city, and the Metro Detroit have also a microcosm of different ethnicities, including Middle Eastern, Arab American, including a Southeast Asian, including a sizable Hispanic community, Latinx. So diversity and inclusion is a big drive. We want to continue to be a research leader in the field. Wayne State University at large is defined as one of the top 10 urban research university. There are not too many of these. Out of the 10, right now, we rank number 6, and we hope to climb that ladder to maybe 2, 3, or even 1. We want to be a model for urban health care because it's really very different. From rural health is a branch by itself right now. Urban health have some denominators common to that, but they have the particulars, especially with the demographics. And the mission-aligned column essentially speaks to making sure that we have the money, we have the resources to do what we need to do. And finally, to become a high-performing organization. So I'll give you a few examples of how we organize ourselves between now and 2030. The only way to do it is to have timelines and specific metrics. For medical education, we want to make sure that all faculty and instructors who teach medical students are well qualified. Because right now, teaching medical students is no longer an auditorium. The way I taught, the way Dr. Weaver and Pontus taught probably, we will be giving lectures in large auditoriums. And of course, that's different when the kids come to clinical rotations. But in the beginning of the first 2 years of medical school, there's a lot of hypothetical and lecture type. This no longer exists. From day one, there is the small group sessions where faculty come to 8 to 10 students. They discuss issues. They inject a clinical element in the discussion. What that translates to is not only a better way of teaching medicine, but it also translates to higher skills required by those who are teaching the students and much more time. We want to make sure that we continue to improve our passing rate. The national exams, they are regular. They used to be called the National Medical Board. Now that they are the USMLE. And we want our students to pass them with high grade. We want to maintain a match rate in the upper 90s. We have done that for the last 7 years. Our average is 97 to 98%. What's the average national rate? Is 93%. This year, Wayne State Medical School was able to match every graduate 100% in a residency, which is something unprecedented for the school. Just to give you an idea, American medical schools right now, as we speak, graduate about 42,500 graduates. The residency slots, the available position, are 35,000. So if you do the math, every year right now, there are about 7,000 graduates who do not have a place to train. Something will have to change there. Either they have to limit the number of students in these medical schools, or they have to increase residency training positions. But right now, this is not sustainable. However, within that very competitive environment, we want to make sure that our students are able to make it and to be matched into residencies. Of course, that goes also with
improving the environment for education, the mental support. One of the things that have climbed to the top of the concerns of the American Medical Association, the American Association of Medical Colleges, is the health and wellness of students and faculty. I think what COVID did is uncovered how much stress these constituencies experienced and the departure from the health system. So a lot of proactive programs to try to improve the environment of mental health support and wellness are happening right now. So these are the multifaceted aspect of what the school does. Community service, excellent. Someone who just matched in Dr. Weaver's surgery through Dr. Edelman program. What about research? We said, okay, we are going to increase peer-reviewed publication by 10% annually starting next year. And these are not from the sky. These are actually discussions with the researchers who are writing papers with the residents, and they are totally behind it. The school funding have always been strong, but in the last couple of years, it became steady. We put a very ambitious target of saying 5% increase in outside funding annually, and all our researchers are behind it. We want to establish better retention programs and we want to also conduct annual reviews as to how we are doing with these steps, these metrics. We talked about, right now, Wayne State University Medical School is in the top 15% of the most diverse medical schools in the country. Students and faculty. Our aim is to be in the top 5%. And here are the specific metric. And I can translate them in an easy formula. So out of 300 students right now, we have 60, approximately 60, who are considered underrepresented in medicine, URM. And these will be African American students, Hispanic students, Native students. So there are several minority categories that we want to increase them by 25% in 3 years. So our 60 will become 75 in 2026. Then we have a new denominator in 2026, which is 75. We will increase that denominator by 25%, which will translate to 18 to 19 students. If we do that, we will climb to being within the top 5%. And there are many other issues. It's not only minority students. There are non-minority students who have low socioeconomic status. And they are just in as much need for the support and inclusion. So they are part of these efforts. The final thing that I want to share with you is, like many established institutions that have been there for a long time, what happens is a degree of complacency exists. The procedures take a long time. Moving a piece of paper from this office to this office doesn't go in a lean way, but it have a couple of circles. Appointing a faculty rather than taking a month can take 3. And I'm sharing with you, things that, being very candid about it. So what we are aiming to do, and that's probably the number one and the most timely one, is to become a high-performing organization. We are holding a retreat in November. There's a lot of preparation for it right now. With these objectives, be able to conduct effective, reliable, and timely communications, especially to our students. And by the way, this started, and our students over the last year will tell anyone actually that our administration is much more communicative. We are
being updated, or we are in the know of what happened. Improve our processes, have everyone be accountable and transparent, starting in the medical school by myself, and everyone knows that. If we're holding everyone else accountable, it will start by me. And we will develop metrics to see how this is working. The amount of enthusiasm, I can tell you, among everyone in the school to start that road is gratifying. It's really great, and we will be able, hopefully, to update you as to how we progress. So it has been a long journey from the Detroit Medical College to current Wayne State University School of Medicine. And in the next year, we're starting the building of a new medical school, which will be a state-of-the-art building for theme research, for community engagement, a location for the building only about 200 meters from the current Scott Hall, which is our medical school building, have been identified. So the future, moving with both our research, our medical education, and our clinical partnership, is moving forward. We are part of an urban research university, and that university in turn is part of a reviving city. The city of Detroit is becoming more desirable to live in. Actually, the New York Times rated it in 2 consecutive years as the #1 comeback city in the country. So it's an exciting time to be in Detroit, to be at the medical school, the Detroit Medical Center, Karmanos. Many of these things that Dr. Pontus, through his long career there, really held leadership positions and contributions to each one of these institutions, along with our icon whose picture is back there on your wall, Professor Weaver. And now I think they are training the next generations in Dr. Edelman and crew. So thank you for your attention. I hope I gave you a little bit of an idea. Good morning. So again, I'm Dave Edelman. I'm the program director for our general surgery training program. Dr. Pontus asked me yesterday to provide sort of an overview of our training program. So I'm going to start with sort of an advertisement of what we do. This is sort of our recruitment tool, what we use back in Michigan. And then Professor Sergio asked me to then tie it in to what we're hoping to accomplish here at the ICC. So I'm going to get into the weeds a little bit about some rules and regulations and numbers. Hopefully you won't find that too boring. And if there's any questions afterwards about any of the application processes, I'm happy to talk about it. So when a student, is in medical school, they don't, even though they finish medical school, in order to decide what kind of physician they're going to be, they then have to match into a residency program, which can be a rather complicated and anxiety-ridden process for medical students. The match has gotten very, very competitive in general surgery in the last 10 years, and a lot of that has to do with a lot of work hour and duty hour rules that have been created by a body called the ACGME over the last several years. So I'm going to show you some of our stats. I'll start out with the stats slide of who applies and how it looks, and just so you can see how big of a process it is to get in. So we've been tracking these things ever since I've been program director. People like to ask us about these questions. So the 2023 is the most recent column,
And you can see that our program, which we take 8 categorical residents, that means we take 8 primary residents each year who are going to spend the 5 years with us for the total training. So that's 8 times 5 is about 40 residents. We also take between 10 and 12 preliminary residents, which is only a 1-year commitment, and then they will have to re-enter into the match the following year. And again, I'm happy to talk about that in more detail if anyone wants. But what you really want to obtain is the categorical position. So for our 8 positions, you can see that last year we had over 1,500 applications for just 8 positions. And over the last 5 years, you can see the trend is going up. And a lot of this has to do with the COVID environment, the post-COVID environment. We've moved everything to virtual interviews. So there's lots of small nuances that are occurring. But we did receive over 1,500 applications, of which over 850 of them are U.S. grads. We do receive a fair number of foreign medical grads. And for the purposes of this talk, I'm not differentiating whether they're U.S. citizens that went to a foreign medical school versus non-U.S. citizens. In our world, anyone who did not graduate from a U.S. medical school, independent of their citizenship, is considered a foreign medical grad. You can also notice that the number of females applying into surgery is very high. It's on the rise. It's over 50% of our applicants now are females. So Dr. Sacher had mentioned briefly about the STEP scores. This is part of the licensing process in the United States. In order to get a medical license, and that's necessary for whichever state you work in, you must pass 3 steps, and you take step 1 and 2 during medical school, and you take step 3 at the beginning of your residency training. So again, even though this shows the average numbers, it's changing, as I'm sure many of you in the room are aware that no longer do you get a score for step 1, it's now pass-fail, as opposed to actually getting a number. So that's going to complicate, applying into residency programs, which we're all sort of sorting out right now. We still receive a score for step 2, but there's lots of chatter among the national organizations that will likely move to pass-fail in the next 5 years as well. So pretty soon, medical school is going to be pass-fail, and the steps are going to be pass-fail, and then you get 1,500 applications where everyone looks the same, and then how do you decide who's best for surgery? But that's not the purpose of today's talk. We also get a high number of students from our own medical school that apply to us. This year was the highest ever. Over 10% of the graduating body was interested in surgery, and we like our students, just like Dr. Sacher said. Wayne School of Medicine students are very strong clinically, so we always try to recruit them. We do a little bit of interviewing for the preliminary spot, so that's why you see a little bit of numbers there, but it's a lot of resources to interview prelims, and we end up filling most of our prelim positions through the SOAP or the match process. And again, I'm happy to talk about that more if anyone is interested. So in the end, we interview about 140 people in order to fill the 8 positions. We do virtual interviews. We run this over 15 days, interviewing 10 to 15 people a day, and it's a very, very long process. The next slide. Whoops. Again, because diversity, equity, and inclusion is so important, we also started tracking this. We get asked every year about this, so now I can just produce the slide. But this is how people self-identify, and that's how we track it. All right, so now I'm going to move on to sort of the advertisement portion of the residency program. We're based at the Detroit Medical Center. That's our sponsoring institution. As Dr. Sacher said, there's many hospitals at the Detroit Medical Center. Harper University Hospital, Carmanos Cancer Center, which is part of Harper Hospital, Detroit Receiving, University Health Center, Children's Hospital, and Sinai Grace Hospital. So these make up our core hospitals that our residency program is based at. This photo is to represent Harper Hospital. This is the hospital where I live at. It's a very large hospital, 500 beds, and it's mostly outpatient surgery that occurs there. Carmano Cancer Center is our cancer institute at the Detroit Medical Center.
For locals, I always show this because on paper, it's two separate hospitals, but in reality, it's a lot of shared resources, and a Carmanos hospital bed is literally 5 feet away from a Harper hospital bed, and even some of the operating rooms are the same. But nonetheless, it's a separate hospital built within the DMC. This is Detroit Receiving Hospital. This is a level 1 trauma center. The American College of Surgeons designates trauma centers, and level 1 is the highest trauma center. This is, can account all types of trauma and requires to have all kinds of things available immediately. Housed within the DRH Trauma Center is our burn unit. We have the largest burn center in the state of Michigan, and people come to us just for burn training. This is some photos of the Children's Hospital. This is a freestanding Children's Hospital. You'll see when I get into the weeds that there are pediatric surgery case requirements. So the fact that our program has access to a freestanding pediatric hospital is very advantageous for our trainees. And then Sinai Grace Hospital is about 20 minutes away from downtown Detroit. It is another major trauma center. So our residency program, again, is based at the DMC hospitals, but we train over 50 residents. So we also have some other affiliations in order to provide all of the necessary cases. We're very lucky that right across the street, we have a Detroit VA hospital. The VA hospital is a government-funded hospital in order to treat vets, and it provides a very unique experience both for our medical students and for our residents. Taking care of vets, they're great patients, and our residents really like working with them, and it provides a great experience. We also have some community hospital experiences. Although we're an academic center, we want our trainees to sort of have the full spectrum. So St. Mary's Hospital is a community hospital that we travel to. St. John's Hospital is also a community hospital. And then we send some residents to northern Michigan for a period of time. So hopefully next year at this time, I'll have the extra line that says ICC right there. All right, this picture is to remind me, this is what all of our residents looked like last year. There's a yearly test that our residents have to take. We call it an in-service or an ABSITE. And this is sort of your yearly check-in to see how things are going with your medical fund of knowledge. We can't do it all in one day because we can't remove all residents from clinical training. It's too disruptive. So we do it in 2 days, always on a Saturday and Sunday morning. And we always force them to take a picture before they take the test, which is while they're smiling. You know, they don't look this way when they're walking out of the test. I am going to show several more resident photos just so that way you can sort of see a culture of what goes on. So again, DRH is our trauma hospital, level 1 trauma hospital. We have over 1,200 trauma admits. This is where all the penetrating trauma comes in. Largest burn unit in the state of Michigan. And it's an acute care center, meaning that people will come in with acute care problems, free air call, perforations, appendicitis, diverticulitis, incarcerated hernias, that kind of thing. The Sinai Grace Hospital is our other trauma center, again, 20 minutes away. It's a level 2 trauma center because they don't have the same research capabilities as DRH, but they're the largest, highest percentage of penetration rate in the state of Michigan, meaning that 1 out of 3 traumas that comes into the building is penetrating from either a knife or a stab wound. Most other, this is just to put in context, most other trauma facilities are taking care of older patients, fall from standing, on blood thinners, Plavix, that kind of thing. So that's much more common, the blunt trauma, in many of the other trauma training that other residents get. Again, Harper Hospital was our big hospital. There's a huge MIS experience there. Myself, Weaver, and my other partner, Weber, are part of that. We do weight loss surgery, a tremendous amount of hernia surgery, gallbladder surgery, elective stuff. A very busy vascular service there. Dr. Weaver is doing all of his pancreas work there, liver work. We've hired a few young surgeons, so the volume is growing. We have a large ICU service that takes care of both our general surgery patients, and we have a very, very busy cardiothoracic service there. They own several floors in the ICU.
and then some other types of surgery there. Again, the VA is mostly general and vascular. We're the only surgical residents in the building, so we cover the full spectrum of what goes on. Children's Hospital, again, is important because there are case numbers that we need in order for graduation, and I will show you those. And then we send some residents to Northern Michigan for this elective. All right, so this is a sort of a compilation of what our residents have done over the last 9 years. We've graduated about 85 graduates. Again, we're approved for 8 per year, but it changes a little bit. So about a third of our residents leave and go into private practice. And that's a big statement because if you follow the U.S. literature, over 80% of all graduates go into fellowship, and some would argue that it's even as high as 90%. So the fact that our graduates feel comfortable enough to go into practice immediately after our general surgery training is a big deal. And I use it as a tremendous selling point during recruitment season. MIS fellowships, minimally invasive surgery fellowships, are very, very popular. They're very competitive. We have one of those fellowships at our hospital. There's only one other of those fellowships in the state of Michigan. So most people, when they want to go off and do an MIS fellowship, are able to get them into those fellowships, but they have to leave Michigan. Critical care is very common because we have a large adult acute care service. There's a large interest in it. And then we're able to place our graduates really into any other type of fellowship that they want. So you can see that our graduates do go into the full spectrum of all the fellowships that are available. And again, I use this as a recruitment tool that we can get our people where they want to go. We can't always get them in the immediate location that they want because there is such competition, but usually we can get them into that fellowship. And so I'm going to move into some sort of life pictures for a moment. We have all 4 sporting teams that are all within walking distance of the hospital. They lose more than they win, but it's still fun to have them there and to participate. So with 50 residents in about 8 buildings, you know, we're spread out thin, but we do have a culture of teamwork and working together and trying to have fun. And I'm sure this is universal wherever the training program is, how residents feel together. We do journal clubs in the evening that some of our staff and faculty participate in. So this is extracurricular learning that happens in the hospitals, in the restaurants surrounding the hospital. This is some research pictures. We have, it's called the Michigan chapter, the American College of Surgeons. We always have residents that go there and present. And then, of course, we would socialize afterwards. This is again to show that we are able to have fun despite being a surgical program. This was at last year's graduation. This picture is unique that you can see that it's all women. We have a high percentage of women that graduate from our residency program. And then my wife, some of you have heard, is very social, much more social than me. So we had a Halloween party, a costume party last year that she insisted on taking some photos. Now, we do a lot of robotic surgery in the U.S. Robotic surgery was late into the general surgery world. It started in the urology world, but now it's sort of ubiquitous training in general surgery. We have robots available in every hospital that we go to. We have separate robotic simulators, robotic trainers, and all of our residents train on the robot. All of our residents are able to dock on the robot and sit down at the console and use the robot by the end of their training. So this photo is to talk about that. We also have a very sophisticated simulation labs within the medical school. This bottom picture shows a row of FLS trainers, fundamentals of laparoscopic surgery. Our program was the first SAGES approved FLS testing center in the state of Michigan. These types of trainings are only going to increase. We're also an FES, fundamentals of endoscopic surgical center. We provide that test as well. We have a very sophisticated simulation curriculum that we've developed over many years that we run through with our first year residents. Our residents are also leaders. As Dr. Sacher said, there's about 1,000 residents at the Detroit Medical Center, over 65 ACGME accredited programs
They have their own organization called the Resident Council, and for 3 years, one of our senior residents was the president or the chief of their resident council. So our residents are leaders within our organization. We also have a very active social media page. We have a Twitter account, an Instagram account. I don't manage any of that, but it's very active. Our chief residents do that. So these are some of our classic photos that we show there. And then when our residents graduate the program, there's lots of things that they want to do. They want to become board certified. We're going to get into those details next. And they want to become a member of our largest organization. The American College of Surgeons is our largest surgical organization. And you become a fellow in the American College of Surgeons after you've been working for over a year at the completion of your training. So this was some of our recent grads that did that. Okay, so I'm going to move into the weeds for a few minutes. Hopefully it won't be too boring. But we really have two bodies that sort of rule our general surgery training in the United States. The American Board of Surgery is important because every graduate wants to be board certified by the American Board of Surgery. So we want to follow their rules. And this will make sense in a minute why I'm going through this in such detail. But they are very, very prescriptive of what you do and how we do it and where we do it. They are very prescriptive. So it's a minimum of 5 years of progressive residency education following graduation from medical school in a program that's accredited by the ACGME. So the ACGME is the other accreditation body. I'm going to show you their rules, but this states that residents must work a minimum of 5 years in a place that's approved by them for the entire time. So all phases of education, all part of the 5 years, must be in a location that is approved by the accrediting body, which is the ACGME. And that's why we've worked so hard to make this location an accredited site for our residents, because when our residents come here, we want them to get credit towards graduation. And that's partly why this process has gone on for a few years since we've been talking about it. They also limit to where the residents can train. So you can't just jump from program to program to program if you have a problem. You must graduate essentially from the same program. You're allowed to trade twice. So it says you can go to up to 3 different programs to get your 5 years of experience. And again, they're so prescriptive. When you turn in your board application, you literally have to state where you've been every week of those 5 years. So now they define you have to work, so many weeks during those years, but they actually define what makes a year up. So you have to work 48 weeks in order for that year to count. And they're even more prescriptive that a week is 5 days because they want to know where you've been for every day. And it really has to always be in an accredited area that's been approved. We call our residents different words at different levels. So a first-year resident is an intern. Then you kind of become a surgery resident during your second, third year. And then you become a senior resident, your third into your 4th year. And your last year of residency training is chief year. So then they define very specifically what you do during your chief year. There's very specific rules. And again, your chief year has to be 48 weeks, all in your what's considered a chief location. Okay, then the last thing they talk about is actual case numbers. So the American Board of Surgery cares about the big picture. They want our graduates to do 850 operative procedures during their 5 years. And there's different rules about surgeon junior, surgeon chief, all that. I didn't get into that. But they want 200 of those cases during your last year at a specific chief location. So that's what it takes to become board certified. But they also care, again, about that you remain accredited. So our accrediting body is called the ACGME. And they're a different organization, Accreditation Council for Graduate Medical Education, that accredits all the residency programs in the United States. And they have a separate rule book that we play by, that we have to follow. So there's 2 rule books. Sometimes they talk together, sometimes they don't. But just for a big picture, there's over 150,000 residents in the United States at any time. And there's over 870 sponsoring institutions that the residents train at.
And then, within the ACGME, it's then broken up into surgery and medicine and all the subspecialties. So this is the surgery programs that are accredited by the ACGME. This is hot off the press at their 2023 meeting. So there's about 350 accredited programs across the United States. At any time, there's around 10,000 surgery residents. And this goes back to what Dr. Sacher said earlier. The number of medical students in the United States has increased, but the number of residency positions has remained very static. And that's because partly of the funding of residency is from a government and medical students you pay for, so you can increase the medical schools without increasing the number of residency positions. But you cannot be a surgeon unless you get one of these competitive spots and graduate from a surgery program. So the American Board of Surgery says you have to do 850 cases, but the ACGME, which is the accrediting body, is much, much more specific. And these are all rules that have come in the last 5 or 10 years, which has made, is so prescriptive that it's made training difficult for certain things. So I'm going to sort of leave this up for a minute so you can look over it. But what's really drawn our attention here is endocrine cases. And you guys are probably laughing because it's such a small number for you, where you see 15 endocrine cases and 10 thyroid or parathyroid. But we've had a phenomenon occur in our location in Detroit where when Dr. Weaver was training, doing thyroids and parathyroids was a very common part of his practice. We now have very busy ENT surgeons and training programs in our center that our current faculty are generally not doing thyroid and parathyroid cases, and we need to find access for training in these types of cases. So this is really what sort of partly what drew our attention here, and even though it's probably a very small number in your world, in our world it's a large number. If we're graduating 8 residents a year and I need to produce 15 of this, you can do the math of what we need, and we just don't have that volume currently in our center. We're doing other things to help out. We're going to actually start sending some of our residents onto ENT services. But the ACGME is so prescriptive that they look at this every year, and they give us warnings and even a citation. So this is really an issue for our training program. We have no other issues. To be honest, our residents graduate with over 1,000 cases. Our chiefs are doing over 250 cases. And we get the broad spectrum of surgery. And because we work in a tertiary care center, we're doing, complex surgery on complex patients. So our residents are getting good training. They're graduating with strong skills. Remember, I showed that 35% go into private practice. I go into practice afterwards. But this little particular number, since I'm a paperwork person, still causes me grief. So again, at the ACGME meeting, they meet every year. It's a huge meeting. And there is a large conversation going on now about global electives and global surgery experiences. And they've created rules in order to create international rotations and global experiences, because we know that they've been going on for a long time, but everyone wants it to count. And we want to make sure that our residents get credit for the training and that we're following the rules. So this is a busy slide showing all the steps that are necessary in order for us to get approval to send a resident for a global experience, such that the resident gets credit, the program gets credit for the cases, the time spent at that international experience counts towards graduation. So I'm going to move your eyes sort of down to the bottom here. We've talked about many of these things over the last few years. But a major stepping stone is that we need to have a site director who is either a ABMS, American Board Certified Physician, or someone who's recognized to be qualified to be that person. So I know we celebrated this yesterday, but I'm going to show the approval letter. I don't know whether everyone has seen it, but this was the approval letter from the ACGME that says that the Executive Committee of the Surgery Review Committee acknowledges our program, that Dr. Sergio is a non-ABMS certified physician faculty member. So he is now recognized as our faculty member by our accrediting body, which is so important. And that they've determined that this is an acceptable appointment as program faculty,
and site director for what we hope to be our future international elective. So again, this is what we celebrated yesterday, but this was our official letter from the ACGME. I didn't have a copy of the school of medicine letter. Now, I just have a few more slides. I talked to Wilson yesterday, and he thought that maybe it'd be interesting just to comment about duty hours. The ACGME is very prescriptive about how our residents can work. I'm unfamiliar if you guys have these types of rules here, but we've now defined that our residents can only work 80 hours per week. This was one of the major drives that, in my opinion, made surgery so much more competitive. Not that I'm that old, but when I applied into surgery, none of these rules existed, and there were 50 positions in the country of those 1,000 that went unmatched, which is now totally unheard of. And they're so specific that it's 80 hours per week, but they want you to average it over 4 weeks, and all these rules are rolling 4 weeks, so any 4-week period, you can't go over 80 hours. We have tracking systems, we make our residents log it, the GME office follows it, it's a whole process. Okay, so we can work 80 hours per week, and then from whatever time you go home, you can't come back into the building for at least 8 hours. So if you work a 10-hour, 12-hour, 16-hour shift, you have to stay home 8 hours before you come back into the building. Otherwise, you've broken the rules. Except if you have taken call in the building, and we define call as a 24-hour period, then you must stay home for 14 hours before you come back into the building. And then the final work rule here is that residents have to have 1 day off in 7. So, it guarantees that residents will get 4 days off in a 28 period. The final thing is, how long can a resident work? This was a big deal for a couple of years. So residents can work for a continuous period of 24 hours. They're not supposed to work longer than that. They must go home. You're allowed a 4-hour wrap-up period, so it's really 24 plus 4 is the longest. And then if you work that 28-hour shift, you got to have 14 hours off before you come back. And then you got to make sure that you don't go over 80 hours for that week. So these are sort of some of the rules that we live by in the United States. Every residency program, every training program, independent of your surgery, medicine, it doesn't matter. Surgery, we tend to work 79.5 hours, right on the line. But those are some of our rules. So with that, I'll end it. This is a photo of my family, which I always love to show. I'm happy to answer any questions about training, accreditation, or anything in specific if the time allows. Thank you. Bem, vamos abrir a perguntas, 10 minutos para a interação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Como não temos perguntas, nós vamos dar um intervalo de 15 minutos para o coffee break. Aqui no corredor, à sua esquerda, no final, nós temos o espaço do coffee break. Em 15 minutos, retornamos.
executivo do Grupo ICC, Pedro Meneleu, para apresentar os indicadores de assistência do Hospital Haroldo Joaçaba, juntamente com o Dr. Hermano Rocha, epidemiologista do Registro Hospitalar de Câncer. Obrigado. Bom dia a todos. Um prazer imenso e depois de uma brilhante apresentação aí dos nossos convidados ilustres. É sempre uma surpresa muito positiva. A cada ano que passa, o nosso simpósio ganha importância no sentido da quantidade de informação que recebemos e, ao mesmo tempo, a confirmação de que estamos no caminho certo. Conceitos na assistência que estão presentes aqui desde a fundação do ICC e que hoje a gente pode enxergar todos eles de uma forma sempre aprimorada. E essa oportunidade de realizarmos esse simpósio ela sempre tem dois grandes objetivos, não só esse intercâmbio, mas muito a validação do que a gente está fazendo. E eu estava conversando com o Dr. Sérgio e nós nos perguntamos, né, por que uma estrutura tão grandiosa que o Detroit Medical Center tem lá em Michigan, né, por qual motivo, e falei agora com o Dr. Edson sobre isso, por qual motivo eles têm tanto interesse de nos conhecer. Eu acho que essa troca é algo que nós mesmos ainda não temos noção da importância desse intercâmbio. Cada ano que passa, a gente só constata que sim, que é importante e que está alinhado aos nossos objetivos e aos nossos valores. Então, é agradecer sempre a participação de todos aqui. Bem, eu trago aqui, fizemos uma reunião de alguns dados assistenciais do Hospital Haroldo Joaçaba. E sempre a palavra do Dr. Hermano, nosso epidemiologista, chefe cientista da instituição. É uma grande aquisição que fizemos e a inserção da área da epidemiologia em todas as nossas discussões. Não tomamos hoje nenhuma decisão que não contemple uma visão do epidemiologista. Entendemos que essa discussão em economia da saúde tem sido cada dia mais decisiva para que a gente seja assertivo, num segmento onde tudo tem que ser medido. E eu acho que esse grande aprendizado vem dessa inserção de conhecimentos epidemiológicos e de economia da saúde em nosso negócio. Numa discussão que sempre trata de custo-efetividade, a gente sempre resgata fundamentos da epidemiologia e da economia em saúde nas nossas ações. Então, o doutor Hermano, logo após uma breve palavra minha e a apresentação de alguns dados, vai falar sobre o que a gente tem medido na nossa visão aqui de administrador, de gestão. Essa capacidade de mensuração tem sido muito importante. O hospital ele continua sendo a referência para o grupo, considerando que a gente agora não atuamos só nele, né? Temos hoje o Hospital Santa Cecília e o Hospital São Raimundo, que começa a operar dentro de poucos dias com o ICC de fato à frente. Essa é uma característica que sempre tivemos, né? O hospital sempre foi para um público misto, né? Temos a área pública e a área privada. O SUS continua representando aqui a maior parte, né, da utilização da nossa capacidade instalada, né? E hoje, não só mais na oncologia,
Acho que é uma grande mudança de alguns anos para cá, essa nossa ampliação para as outras áreas. O hospital passou a ser geral, mas ainda como referência no tratamento e diagnóstico do câncer, né, somos aí a maior operação hoje do Norte e Nordeste nessa área, com certeza, né, trazendo sempre os conceitos de paciente no centro de cuidado. É engraçado como nos anos passam e as terminologias vão se modificando, mas no final tudo consegue ser muito assemelhado a como toda essa instituição começou em 1944, né, num ambulatório também, um ambulatório de atendimento, que foi, na verdade, ambulatório que funcionava originalmente em 44 na Santa Casa de Misericórdia, e depois, né, em 44, foi fundada aqui a nossa primeira unidade aqui de atendimento, aqui já ICC. Né? Então, essa compreensão do cuidado integral, sobre várias visões, multidisciplinares inclusive, né, são a expressão mais, digamos, precisa do que somos, né, e dos negócios que de lá para cá vêm sendo desenvolvidos. Esse crescimento da operação e a expansão não só na área assistencial, mas também na gestão do risco em saúde, né, com a criação de uma operadora de plano de saúde, prova que dessa nossa capacidade de aplicação do que vem sendo desde a fundação essa visão de paciente no centro de tudo e uma visão integral do cuidado. Alguns números do nosso hospital. Tem algum problema aqui no slide, eu acho que sumiu. Vou seguir. Eu acredito que esse aqui eram os dados da cirurgia e radioterapia. Quer testar aqui? É isso aí. Pronto, obrigado, Davi. Grandes números aqui, nos últimos 12 meses, até março agora de 23. O número de cirurgia vem crescendo. Atingimos aí no ano, nesses últimos 12 meses, aí, um total de quase 9.000 cirurgias, né? E aqui a gente enxerga com muita precisão a linha de cuidado, principalmente na oncologia, obviamente, que continua sendo a nossa maior atuação, enxergando o número alto de cirurgias, mas antes delas as consultas, internações, químio e radioterapia. A radioterapia vem crescendo também de forma importante. Temos hoje tratamento de altíssima tecnologia, e vale a pena depois todos entenderem aqui em qual momento da radioterapia estamos, né? Então, são números realmente bem expressivos, não só em volume, em complexidade e também em casuística, né? E mais à frente a gente vai ver um pouco do que significa toda essa operação, essa diversidade, digamos assim, de pacientes e de casos. Alguns dados aqui do nosso centro de diagnóstico, né? Os pacientes atendidos que nós fazemos atendimento, eles têm aqui, nós temos um biobanco. Achei que fosse importante trazer aqui para vocês, principalmente os nossos convidados, a quantidade crescente de pacientes que vem depositando as amostras no nosso biobanco, né, que vem somando aí uma quantidade acumulada aí de mais de 4.000 peças, né. Nesses casos,
Óbvio que o Dr. Hermano vai falar um pouco sobre o nosso registro hospitalar de câncer, que aponta toda a nossa casuística, mas o biobanco também reflete que tipologia de tumores que nós recebemos aqui, que estão hoje depositados no biobanco. E antes do Dr. Hermano falar, eu queria destacar aqui a sintonia entre todas as unidades do grupo, fazendo com que hospital, plano de saúde, faculdade, hub de inovação e outras operações menores que nós temos estejam absolutamente integradas, né, usufruindo de toda essa bagagem de conhecimento e de volume que hoje o Instituto opera. Essa questão do volume é importante em saúde, a escala é absolutamente relevante para qualquer tipo de aprendizado, e esse conhecimento todo acumulado vem fazendo com que a gente consiga entregar mais qualidade a uma capacidade de financiamento que tolera esse crescimento. Isso é importante registrar. Agradecer todos os nossos colaboradores. O Dr. Sérgio muito bem falou ontem, é um momento de muita importância para a gente, um momento histórico, onde o Dr. Sérgio assume essa posição lá no corpo docente da Wayne University, e gostaria aqui de agradecer as próprias palavras dele, em nome de todos os colaboradores que com certeza ficaram satisfeitos por sermos de fato um time, que ele aqui simbolizando todo esse esforço de muitas pessoas que aqui fazem parte, o ICC que tocam a operação no dia a dia, com certeza ficaram satisfeitas de ouvir, e reforçados aí estão todos os nossos valores, né, como ICC. Então, queria agradecer e convidar aqui o Dr. Hermano para, com certeza, na visão do epidemiologista, nós aprendemos, Dr. Hermano, a ouvir o epidemiologista. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Pedro, sempre muito gentil com as palavras, então muito obrigado pelo espaço. Gostaria de agradecer também ao doutor Sérgio pela consideração com a epidemiologia, para que nós tivéssemos esse espaço para falar um pouco sobre os dados que nós levantamos, e mostrar que, entendendo melhor com o que nós trabalhamos, nós conseguimos gerenciar melhor. Então, esse é um dos pontos principais que a epidemiologia tenta trazer, a descrição da situação que nós lidamos. Então, agradeço a todos os presentes, em especial os nossos visitantes de Pernambuco, visitantes de Michigan, sejam muito bem-vindos. Então, eu trago inicialmente os dados mais básicos, né? A descrição básica dos nossos casos. Quem são os nossos pacientes? Então, esses dados, eles são oriundos do registro. Só um instante. Pronto, agora sim. Então, antes de entrarmos nos números propriamente ditos, eu estava sentindo falta disso, eu queria falar um pouco sobre o que é o registro do câncer. Então, nas últimas apresentações que nós fizemos, apresentando os dados do registro, eu acho que eu parti do pressuposto que todos já entendiam perfeitamente como funciona o registro do câncer, então achei interessante nesse momento falar um pouco sobre o que é o registro do câncer e o seu equivalente nos Estados Unidos. Então, o registro do câncer é um setor que é responsável por coletar, armazenar, processar e analisar os dados do atendimento do câncer no Brasil. Essa informação é importante
porque essa informação é coletada diretamente dos prontuários por analistas especializados em dados de câncer e treinados especificamente para este fim. Então, os dados do registro, eles são dados que são coletados manualmente por profissionais com treinamento de muitas horas. Alguns profissionais com treinamento de mais de 100 horas só em dados de câncer. Isso é importante para delimitar a qualificação desses dados. Então, esses dados não são dados que são retirados automaticamente do prontuário, né, por assim dizer, baseado em CID, por exemplo, na coleta rotineira da informação durante o atendimento. Ele é um dado especificamente coletado para compor o registro do câncer. Por isso, nós temos informações qualificadas de diagnóstico e, além disso, informações mais específicas sobre o curso da doença aqui no hospital. Outro ponto importante é que os registros de câncer, eles acompanham o paciente do diagnóstico até o desfecho da doença. Por isso que o dado do registro do câncer, via de regra, ele está entre 2 e 4 anos para trás, em referência à data em que você está naquele momento. Então, nós estamos em 2023, espera-se que os registros sejam atualizados até 2019. Por quê? Porque o caso só é encerrado no registro após o desfecho. Então, nós esperamos para observar principalmente sobrevida, cura ou recidiva dos pacientes durante esse período de 3 a 4 anos. Então, os dados que vão ser apresentados aqui, referentes ao registro, eles são até 2020. Isso tem a grande vantagem de nos mostrar o desfecho dos pacientes, para avaliar a qualidade do trabalho que está sendo feito nos hospitais. Porque se nós só soubéssemos quem são os pacientes que entram, nós não saberíamos qual é a efetividade do tratamento por não ter o dado do desfecho dos pacientes. E como o Dr. Pedro comentou, uma coisa que é muito cara para nós no ICC é a efetividade do tratamento. Então, os dados do registro são fundamentais para subsidiar as análises de quão efetivo nós somos, baseado no custeio que nós fazemos para esse tratamento. Esse registro do câncer, ele é internacional. Então, ele existe da mesma forma, mais ou menos da mesma forma que existe aqui na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e em outros países. E ele segue exatamente a mesma lógica, de aguardar um tempo para ver o desfecho do paciente. Inclusive, nos Estados Unidos, ele alimenta o CIR, que é um programa do Instituto Nacional de Câncer, que é conhecido por fornecer os dados de prevalência e incidência do câncer nos Estados Unidos. Da mesma forma, os dados do INCA, no Brasil, são alimentados pelos registros hospitalares de câncer. Então, as incidências que são estimadas de câncer para o Brasil advêm dos dados dos vários registros de câncer espalhados pelos hospitais do Brasil. Então, agora sim, falando um pouco sobre os casos que são avaliados através do registro do câncer, nós temos aqui a distribuição etária dos pacientes por sexo e por idade, em que aqui nós temos a distribuição dos pacientes femininos, nas diversas idades, em histogramas, e aqui dos pacientes masculinos. Essa análise é de 2015 a 2020, e nós tivemos 40 mil, um pouco mais de 40 mil casos incidentes durante esse período que foi analisado. Interessante que o gráfico da idade já mostra uma consistência importante do nosso dado, porque vocês podem observar que em mulheres nós temos idades mais jovens, por assim dizer. Um pico entre 40 e 50 anos, enquanto em homens a gente já vai ter um pico depois de 60 anos. Isso reflete as duas doenças mais frequentes no sexo feminino e no sexo masculino, mama e próstata, né? Então, esses nossos dados eles são muito consistentes em relação aos dados gerais de população. Por isso que nós conseguimos fazer estimativas através do registro que, via de regra, fornecem parâmetros que podem ser utilizados para fazer análise de previsão. Porque nós conseguimos prever como a população vai se comportar, dado que a nossa amostra representa muito bem a população em geral e o N é muito alto. A distribuição geográfica, aqui a relevância não é o tamanho dos pontinhos, mas é mostrar que em praticamente todos os municípios do Ceará nós já tivemos pacientes atendidos, aqui no Hospital Haroldo de Joaçaba, e nós também temos pacientes que vêm de outras regiões do Brasil. Um dado relevante sobre a atenção que é prestada pelo ICC no Ceará é que, como os senhores sabem, nem todos os pacientes que têm um diagnóstico de câncer chegam a ser tratados. A média, por exemplo, do Brasil é de cerca de 40% dos pacientes que chegam a ter um diagnóstico de câncer
iniciam um tratamento. No Ceará, nós temos uma taxa de 75% dos pacientes que são diagnosticados chegando a tratamento. E dos pacientes que são diagnosticados com câncer no Ceará, quase 50% são tratados aqui, no Hospital de Joaçaba. Então, isso, em consonância com outros dados, sugerem que o modelo que foi implementado aqui, lembrando que este hospital é uma das únicas 2 CACONs do estado do Ceará e é o terceiro hospital de câncer do Brasil, sendo o maior do Norte e Nordeste, né? Então, entendemos que o modelo apresentado aqui no ICC, no grupo e no Hospital de Joaçaba, em grande parte permitiu esse aumento de acesso. Porque, basicamente, esse número que mostra que 75% dos pacientes do estado do Ceará chegam a tratamento contra 40% de média no Brasil, uma média maior, inclusive, do que a do estado de São Paulo, reflete acesso que é dado aos pacientes ao tratamento, provavelmente, principalmente por conta da triagem, que é o framework que eu vou mostrar daqui a pouco para os senhores. Então, aqui por casos, né? É um dado básico, mas é um dado muito relevante. Ficou um pouquinho pequeno, mas um dado bastante relevante é que a maior parte dos nossos casos são pele não melanoma, o que não é comum na maioria das distribuições, por exemplo, europeias. Esse dado é interessante, que mostra e reforça a necessidade de conhecermos quem são os nossos pacientes, porque esse dado de pele não melanoma é muito frequente na nossa região por conta da incidência solar, como os senhores podem imaginar. Então, a estatística europeia e a estatística americana não representa, não reflete esses números que são encontrados no ICC. Então, vejam como é importante sabermos a nossa realidade, quem nós somos. O segundo mais frequente, como era de se esperar, é o de mama. Eu tenho que vir para cá, que não está espelhando no meu computador. Então, com quase 5.741 casos em 6 anos. Então, a gente está falando de cerca de 1.000 casos de câncer de mama por ano, seguido pela próstata, câncer de colo de útero, câncer de tireoide. Então, nós estamos falando de cerca de 400 casos novos de câncer de tireoide por ano, aqui no hospital. A gente tem 6 anos apresentados aqui. Aqui são só casos incidentes, casos não repetidos, obviamente. 1.800 cânceres de estômago, 1.500 cânceres de pulmão. O C80 é o não identificado, como os senhores sabem, e 1.000 casos de câncer de colo. Eu trouxe só os mais representativos para que os senhores tivessem uma ideia do número. Nós não temos tantos casos de câncer de pulmão como seria esperado, devido a existir um outro grande centro de tratamento de câncer de pulmão aqui no estado do Ceará, mas ainda assim é um número importante. Mas essa é a distribuição epidemiológica básica do ICC. Outro dado que é muito importante e é muito caro para nós é a distribuição ao longo do tempo dos casos de câncer. Então, como era de se esperar, nós temos o câncer de pele não melanoma no topo, seguido dos casos de câncer de mama e dos casos de câncer de próstata. E nós víamos em uma tendência de aumento para os casos de câncer de mama e para os casos de câncer de próstata, e uma relativa estabilidade para os outros tipos de câncer, até com uma visão de queda nos cânceres de pele não melanoma. Essa tendência de aumento, ela estava bem estabelecida até o ano de 2019. Em 2020, nós tivemos uma queda importante na incidência de casos de cânceres chegando para tratamento. É muito importante para a epidemiologia do câncer, nós entendemos que existem os casos incidentes, que são os casos que são esperados que aconteçam, e existem os casos que chegam a tratamento, como eu acabei de comentar com os senhores. Então, o que a gente enxerga aqui, em um dado que é populacionalmente representativo, é que no ano de 2020 nós tivemos uma queda importante no número de pacientes que alcançaram tratamento. Isso em um dos estados que tem mais acesso para tratamento. Então, é de se esperar que essas pacientes não tenham chegado a tratamento, apesar de terem desenvolvido a doença. Outro dado relevante que entra em conjunto com esse, eu não quero que os senhores olhem todas as tendências, eu quero só observar essas duas tendências.
Se considerarmos somente até o ano de 2019, nós tínhamos uma tendência de aumento importante nos casos de câncer de mama ou no acesso ao tratamento para câncer de mama e no acesso ao tratamento para o câncer de próstata, que mostravam que a tendência era que nos anos seguintes nós tivéssemos um aumento no número de casos, como era esperado, considerando o reforço que nós estávamos tendo, tanto na captação de pacientes quanto na detecção precoce desses casos. Entretanto, houve uma queda. Por que que essa queda ocorreu? Alguns estudos foram feitos, esse daqui inclusive no Brasil, que foi publicado recentemente, no final do ano passado, que mostra que nós tivemos uma queda na taxa de detecção, de exames de detecção, para todos os cânceres, mas aqui em específico está ilustrado para mamografia, para câncer de mama, desculpa, e a realização de mamografias. Como era esperado durante a pandemia, a gente teve uma queda importante no número de mamografias e no número de casos detectados. Isso levou à redução de casos tratados, não à redução de casos existentes. Esses casos existentes que não foram detectados e tratados precocemente levaram a um aumento importante no custo do tratamento oncológico, que já foi medido para o ano de 2022. Então, nós pioramos a taxa de estadiamento à detecção dos casos de câncer de mama, pelo menos. E isso provavelmente também aconteceu para o câncer de próstata. Entretanto, no câncer de mama, o efeito econômico disso foi muito importante por conta da incorporação dos inibidores de CDK4 e CDK6 no SUS e na saúde suplementar, que elevaram sobremaneira o custo dos tratamentos dos pacientes em estágios avançados com câncer de mama. Então, formou-se uma tempestade perfeita. Os casos que vinham sendo tratados de forma adequada e compensada no ICC não foram mais detectados. O que era esperado de números de casos detectados e com tratamento em estágio primário não aconteceu. Esses casos se agravaram, houve a incorporação de medicações específicas para o tratamento de cânceres avançados e nós tivemos uma disparada no custo do tratamento. E o que nós estamos enxergando aqui é um aumento do custo de tratamento para uma fração menor de pacientes que chegaram ao diagnóstico. No momento em que nós tivermos a estabilização dessa queda para essa tendência que nós tivermos, e esses casos forem identificados e vierem a ser tratados, caso eles venham a ser tratados, nós teremos um aumento ainda mais importante desse custo em um sistema que já corresponde a cerca de 20% a 25% do custo total com saúde no SUS. No momento, no Brasil, nós estamos nos aproximando de 10% do PIB com custo com saúde. Então, esse incremento que nós possivelmente vamos ver nos próximos meses no custo do tratamento do câncer pode chegar a comprometer 1% a 2% do PIB do Brasil só por ausência de detecção. Outro ponto importante, além do custo, é o acesso. Sabe-se que o recurso é limitado. Esse é um princípio básico em economia, que é o princípio básico que nós trabalhamos em economia da saúde e em gerenciamento de sistemas de saúde. Quando esse recurso chegar no limite do que se pode consumir, o que nós vamos ter é que desses 40% que chegam a tratamento, possivelmente nós vamos chegar em 35%, em 30%, por restrição regulatória do acesso, que é o que alguns dos senhores podem estar vendo ser feito em alguns sistemas de saúde, como o Sistema Municipal de Saúde de algumas grandes capitais do Nordeste, por exemplo, que tem restringido o acesso do paciente à primeira consulta, porque o recurso esgotou. E aí você diminui a proporção de pacientes que são atendidos. Por isso que isso é uma tempestade perfeita e é exatamente o que a gente quer evitar em sistemas de saúde. Os dados do ICC são interessantes porque eles mostram o comportamento disso e mostram para onde nós estamos caminhando e o que é que nós podemos fazer para o futuro. Por isso o ICC tem investido em iniciativas para tentar detectar precocemente o câncer in loco, com um projeto de interiorização do sistema de tratamento do câncer. Bem, então aqui, além do tipo de cirurgia, além do tipo de câncer, eu trouxe também as nossas cirurgias por clínica, que eu acho que é de bastante interesse para a realização do convênio de formação de cirurgiões.
Então, aqui já uma data diferente, eu trouxe uma data mais recente, porque isso daqui eu puxei de sistema, também é dado do Registro Nacional do Câncer. Eu queria agradecer enormemente a Jeane por ter levantado esses dados bastante rapidamente. Então, a gente tem cerca de 4.774 casos da clínica de mastologia realizada em 4 anos. Como os senhores podem observar, a gente tem mais cirurgias do que casos incidentes, por óbvio, porque um paciente faz mais de um procedimento, né, às vezes. Então, a gente tem mais procedimentos do que casos. Então, são cerca de 4.700 na clínica de mastologia, 4.749 na clínica de urologia, acompanhando os 2 principais tipos de câncer. E a cabeça e pescoço é a nossa terceira clínica cirúrgica mais frequente, com 4.679 procedimentos realizados. Na cabeça e pescoço, como os senhores bem sabem, se concentram principalmente os cânceres de tireoide, de paratireoide, de faringe e de laringe, sendo o mais frequente destes o câncer de tireoide. Na sequência, nós temos os cânceres de partes moles e osso, a ginecologia, abdômen geral e cirurgia plástica. Existem vários outros que não estão aqui apresentados por conta do N ser pequeno, eu trouxe só os principais. Quem é o principal pagador? Como o Dr. Pedro já mencionou, a maior parte dos nossos pacientes, eles têm o seu tratamento financiado pelo SUS, pelo Sistema de Saúde Público do Brasil. Uma menor parte é financiado pelo sistema privado. Entretanto, uma análise que é interessante, que nós já temos feito há algum tempo, é que o desempenho dos pacientes que têm seu tratamento custeado pelo sistema público é melhor do que o desempenho dos pacientes que estão sendo tratados pelo sistema privado. Aqui nós temos taxa de mortalidade padronizada, porque para cada tipo de câncer tem uma medida diferente de taxa de sobrevida. Então, aqui elas foram padronizadas para que fosse comparável o SUS, o sistema público, com o sistema privado. E aí a gente tem mortalidades maiores para o sistema privado em todos os anos acompanhados da série. E em alguns anos da série, uma diferença que chega a quase 11%, que chega a 11% de diferença na taxa de mortalidade entre pacientes que são acompanhados no sistema privado e pacientes que são acompanhados pelo sistema público. Esse foi um dos primeiros achados que nós tivemos quando nós começamos a entender a importância da triagem, tanto em nível populacional, para o estado do Ceará, quanto para cada um dos indivíduos que está sendo tratado. Porque além de garantir o acesso a mais pessoas, como será que o tratamento de cada um desses indivíduos ocorre naquele hospital? Essa era uma das perguntas básicas, porque não adianta tratar mais e tratar pior, ou tratar igual, né? Já seria alguma coisa, né, se você está tratando mais, mas não seria o mais interessante. Então, uma preocupação grande nossa foi definir se nós tratamos igual ou melhor, pelo menos. Nesse sentido, algumas iniciativas foram feitas. Uma delas foi o uso de inteligência artificial para sugestão e avaliação de conduta médica, onde nós vimos que as nossas condutas são compatíveis com as condutas de grandes centros nos Estados Unidos. Então, nós tratamos mais a um custo menor e com condutas que são comparáveis aos melhores centros dos Estados Unidos. Esse foi o primeiro ponto, que foi a avaliação de conduta. E o segundo ponto foi a da sobrevida, em que nós vimos que a sobrevida dos nossos pacientes no sistema público é melhor, eles desempenham melhor do que os que estão tratados no sistema privado. Por quê? Então, por que é que isso acontece? Essa resposta já não é tão óbvia. Porque verificar o tratamento e comparar que o tratamento que está sendo proposto para o câncer de próstata, que nós fazemos aqui para o paciente do SUS, é o mesmo que está sendo sugerido pelo Memorial Sloan Kettering, por exemplo, dos Estados Unidos, é relativamente simples em relação a entender todo o desfecho que um paciente vai ter. A primeira decisão que é tomada num paciente com câncer, ela é uma decisão extremamente importante, mas muitos outros fatores agem no desempenho final do paciente. Então, nós iniciamos uma linha de pesquisa para tentar entender quais eram os principais drivers ou quais eram os principais fatores que influenciavam o resultado final desse paciente para que ele chegasse a ser melhor do que um paciente que tem uma condição socioeconômica teoricamente maior e mais acesso a tratamento. Dentre outras coisas, nós identificamos que o gerenciamento
da agenda de responsabilidade social na triagem, para garantir um tratamento e um follow-up, um segmento dos pacientes adequado e alinhado entre toda a equipe, era um dos pontos essenciais para garantir um melhor desfecho desse paciente. Então, esse alinhamento inicial é fundamental para que o paciente tenha um melhor desfecho. Além disso, nós temos o fato de que o paciente transita rapidamente dentro do ICC. Então, ele consegue, por exemplo, entre o momento de chegarem com câncer suspeito e o momento da primeira decisão, passando pela fase de diagnóstico, ele pode ter um tempo para que todo esse processo seja realizado de até 1 dia. Então, ele consegue, em 1 dia, chegar a diagnóstico e primeira decisão terapêutica, para alguns casos de câncer. E enquanto na rede privada, bem como também na rede de saúde americana, por vezes o paciente tem que esperar dias pela consulta com um especialista após uma suspeita, para que ele possa ter a primeira decisão. Então, essa demora no trânsito do paciente para a tomada da primeira decisão foi um dos fatores que nós identificamos como mais importantes para impactar negativamente o resultado de quem tem mais recurso e deveria ter mais acesso. Daí nós identificamos a importância da organização do sistema com o uso de ferramentas de tecnologia para facilitar a coordenação do cuidado, a identificação de pacientes entre risco, a coordenação do cuidado de pacientes complexos e de alta necessidade, dentre vários outros aspectos que permitem que o cuidado do paciente no ICC seja extremamente organizado. E com a participação do corpo multidisciplinar. Como os senhores viram ontem nas apresentações dos casos, o corpo multidisciplinar está altamente engajado no tratamento dos pacientes. E nós identificamos que fatores, por exemplo, sociais e psicossociais e a atuação do serviço social são drivers dos mais importantes para a melhoria do desfecho do paciente. Essa pesquisa traz esses drivers porque são drivers que foram estatisticamente identificados como determinantes do desfecho do paciente dentro do ICC. Então, aqui a gente só tem fatores que foram associados de forma robusta com o desfecho do paciente. E o futuro? O que é que nós pensamos para o futuro? Uma das tecnologias que nós utilizávamos bastante aqui no ICC, e ainda utilizamos em alguma parte, era o Watson. Como os senhores sabem, a iniciativa para a saúde do Watson, que era uma primeira, não uma primeira versão, mas que faz mais ou menos o que o GPT faz hoje, que eu acredito que todos já ouviram falar do GPT, o que facilita bastante a minha explicação do que é o Watson, porque a imprensa me fez um favor enorme de divulgar o que é o GPT, e aí eu tenho menos dificuldade de explicar o que é o Watson, que são modelos de linguagem ampliada para leitura de linguagem natural. Esses modelos de linguagem ampliada para leitura de linguagem natural, eles funcionam principalmente na interpretação de dados, principalmente dados médicos e dados de evidência sobre tratamento, podendo atuar no que a gente chama de inteligência aumentada, que é o suporte à decisão clínica. Sendo que a iniciativa Watson, ela se distanciou da saúde, apesar de que muitos de vocês ainda consomem a iniciativa Watson em serviços bancários, serviços de marketing, serviços de venda, varejo e vários outros sistemas ainda consomem o Watson. O Watson, ele funciona como o GPT funciona, mas muito mais treinado, porque teve muito mais tempo de treinamento. Entretanto, como a ferramenta Watson se afastou da saúde, e novas ferramentas existem para suportar este framework aqui, porque, como os senhores podem imaginar, ler toda essa informação para tomar decisão para os milhares de pacientes que nós atendemos por ano é complexo. Então, nós precisamos do suporte de uma ferramenta que aumente a inteligência dos nossos profissionais. Então, hoje nós estamos na avaliação entre o que é melhor, nós e o mundo todo, né? Está no peso da comparação entre os vários ferramentas de linguagem ampliada, dos quais o GPT é só um deles, que é de uma plataforma específica, que é da OpenAI, que é gerenciado principalmente pela Microsoft, mas existem outros no mercado. Entre as diferenças que existem entre esse GPT, ou outro sistema de linguagem ampliada, e o Watson.
Então, o GPT claramente é uma versão genérica do Watson. Então, basicamente, o que o GPT é um motor, por assim dizer, uma ferramenta que tem um grande potencial de processamento, porque ele tem muito mais processadores mesmo, computacionais, uma quantidade maior e mais modernos em relação ao Watson, que é uma ferramenta que é mais antiga e tem um poder de processamento de dados menor. Entretanto, o Watson, apesar de ter menos dados e precisar de mais dados para aprender, ele tem uma capacidade de desambiguação muito maior. O que é a capacidade de desambiguação? Se vocês já tiverem procurado quem são vocês no GPT, que é um exemplo que eu vejo que a maioria das pessoas já fez, ele muito provavelmente vai sugerir uma pessoa parecida. Ele vai misturar informações, ele vai dar informações ambíguas. Por exemplo, se eu perguntar por mim, ele pode dizer que eu sou professor e atleta, se existe algum atleta com meu nome aqui no Ceará. Então ele vai misturar informações, porque ele tem uma capacidade muito pequena de desambiguação. E isso é muito crítico para a saúde. Esse é o ponto-chave que o Watson foi treinado para fazer, que é conseguir diferenciar muito bem um câncer de mama BIRADS 3 de um BIRADS 4, ou um câncer de mama com tipo histológico X e um tipo histológico Y, porque pequenas misturas que ocorram nessa informação, que sejam ambíguas, podem levar a um dano muito grande para o paciente. Então, isso é a diferença que existe ainda entre os dois sistemas, que não sabemos até quando vai se manter, dado que estas novas ferramentas têm uma capacidade de processamento muito maior. Então, se houver treinamento, é possível que elas acabem acompanhando, né? Um acompanha a outra. E sobre o uso, 70% dos trabalhadores white collar, que são os trabalhadores de escritório nos Estados Unidos, estão tendo conversas com chatbots em 2023, principalmente devido ao GPT. Então, em pouco tempo, já houve uma prevalência de utilização, uma adesão à ferramenta muito grande. E um exemplo que sempre se dá, que é muito fácil de se entender, é que o GPT levou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários, enquanto o TikTok levou 8 meses para chegar no mesmo número de usuários. Então, a adesão foi muito maior do que o TikTok, e o TikTok é uma coisa bastante popular, né? Então, para a gente poder fazer uma comparação de adesão. E o ChatGPT está sendo exponencialmente incorporado em educação médica e na prática médica em alguns meses. Então, é provável que essas ferramentas de inteligência aumentada por interpretação de linguagem natural, através de modelos de linguagem ampliada, se tornem lugar comum em pouco tempo. É bem possível que os modelos que o ICC já desenvolveu para a parte médica comecem a ser viabilizados de forma importante em pouco tempo. E era isso. Agradeço pela atenção de vocês. E o espaço fica aberto para comentários. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma? Thank you, Professor Hermano. Very interesting conversation and nice data presentation. In the beginning, I wasn't sure if I understood you right. Did you say that your data are being fed into the SEER system? Our data? Yes. No, I was just seeing that this year is a system that resembles our cancer registry system. Okay. Resembles. Okay. Thank you. Como sempre, doutor Hermano, sempre, né, engrandecendo aqui a nossa capacidade de pensar além, e a gente vê que o futuro é hoje, né, e a gente, muito do que está observando hoje no mundo, o ICC com a capacidade de se antecipar nisso. Acho que esse estudo de inteligência artificial é uma evidência forte de que aponta que a gente já estava há 4, 5 anos atrás discutindo que hoje já virou lugar comum com a vinda do ChatGPT. Mas o que eu queria comentar e que você pudesse expor de forma a reforçar esse caminho
de busca pela assistência mais efetiva, eu vi aqui na apresentação anterior à nossa, de um investimento da CVS, que é um grupo uma rede de farmácias nos Estados Unidos, que estão entrando aí para melhorar esse acesso, que é o grande desafio na saúde hoje no mundo, que é a acessibilidade, e eles têm aí uma atuação que é importante, obviamente muito sinérgica ao que a gente vem fazendo com a Livre Saúde e a Farmácias Pague Menos. E eu sei que é o nosso próximo grande passo, né, o grande salto de aplicação de toda essa bagagem de conhecimento que o ICC vem acumulando aí nos 80 anos, quase 80 anos. O desafio vai ser tecnologia e, obviamente, acesso, porque a logística, a tecnologia não resolveu ainda que as pessoas se transportem de um lugar para o outro, né? Por isso é que o problema logístico é muito grande em saúde. Então, tem muito investimento em tecnologia de rastreio, marcadores. Vimos ontem uma variedade incrível de tentar aplicar a medicina preditiva, mas as pessoas precisam ir acesso. Claro que a telemedicina vem sendo muito importante nessa mudança, mas em algum momento as pessoas precisarão chegar próximo de um profissional de saúde, e a rede de farmácias, por sua capilaridade, propicia isso. Bem, achei interessante ver a CVS junto com o Wayne University nesse estudo, nessa visão. A gente sabe que eles têm hoje um plano de saúde e queria comentar qual tecnologia utilizaremos na ampliação dessa busca pelo acesso com a rede de farmácias. Então, eu vou fazer um primeiro comentário. Além do exercício com a rede das farmácias, que dá uma capilarização grande, existe a frente de interiorização do próprio ICC, que pretende chegar onde os pacientes não conseguem chegar, porque existem vários pacientes, por exemplo, de zona rural, que têm uma dificuldade de acesso muito grande, então o projeto de interiorização visa atingir esses pacientes que estão em zona rural, principalmente. Mas, sobre as farmácias, o ponto principal é que o Brasil ele tem um sistema de saúde privado ou suplementar que não contempla assistência farmacêutica, como os senhores bem sabem. E o sistema de assistência farmacêutica do SUS é um sistema de assistência farmacêutica frágil. Então, a que é que isso leva? A prejuízo na adesão dos pacientes ao tratamento. E sabe-se que a adesão ao tratamento é um ponto crítico do desempenho do paciente. Nos Estados Unidos, estima-se que cerca de 100 mil mortes ocorrem por ano só por falta de adesão ao tratamento. Afora os custos financeiros de internação que advêm dessa falta de adesão ao tratamento. Então, os projetos que visam a melhoria do acesso à medicação visam mitigar esse primeiro risco, que é o risco da pessoa não conseguir ter a medicação para ser administrada e, com isso, evoluir com uma adesão que pode levar à piora do quadro do paciente. Em termos de tecnologia, existem dois focos principais. O primeiro é o foco que garante acesso. Então, o foco que garante acesso são medidas como as que o ICC vem fazendo, como a introdução de telemedicina em farmácias para aumentar a capilaridade do acesso ao médico pelo paciente, e, da mesma forma, a integração entre o sistema de prescrição do sistema de saúde e da farmácia. Lá nos Estados Unidos, é normal que uma prescrição médica seja enviada diretamente para o sistema de farmácias e o paciente chegue lá na farmácia só para receber. Existe uma integração, então, entre o sistema de atendimento médico e o sistema farmacêutico, o que ainda é bastante incomum aqui no Brasil, se não inexistente. Principalmente porque não existe a previsão de assistência farmacêutica no sistema suplementar de saúde, ele é todo out of pocket. Então, é um sistema de assistência farmacêutica extremamente fragmentado e desorganizado. A aproximação de um sistema de saúde com uma rede de fornecimento de medicamentos ou de assistência farmacêutica pode endereçar esse problema inicial, que é o problema da informação chegar para a farmácia,
no sentido de que a prescrição seja adequada e de que, se não houver dispensação, o sistema de saúde saiba que não houve dispensação, porque quem não chegou a dispensar a medicação, teoricamente, o paciente nunca chegou a pegar aquela medicação, então ele nunca vai aderir àquele tratamento. Para que o sistema de saúde possa intervir nesses casos. Lembrando sempre que o maior interessado no bom desempenho dos pacientes é o gerenciador do sistema de saúde, às vezes mais do que até que o próprio paciente. O outro ponto importante da integração do sistema de assistência farmacêutica com o sistema de saúde é a avaliação pós-fato do desempenho de um paciente que veio a receber a medicação. Então, o acompanhamento desses pacientes, no sentido de número de dispensações realizadas ao longo do tempo e de intercorrências desse paciente em sistemas de emergência por eventos que são atribuíveis a má adesão a medicamento, exemplo geral, pico hipertensivo, pode retroalimentar a farmácia e o sistema da necessidade de reforço de dispensação e adesão desses pacientes. E, por último, um ponto que é um dos mais relevantes também, eu já, em conversas com o Caio, nós já falamos algumas vezes sobre isso, que é a importância do farmacêutico na integração do cuidado. O farmacêutico é, sem dúvida, o profissional que está mais capacitamento e muitas vezes não está envolvido no tratamento, principalmente na saúde suplementar. De novo, a grande diferença entre o tratamento da saúde suplementar, que é a medicina privada do Brasil, e do SUS. Um cuidado fragmentado e muitas vezes que não conta com a participação multiprofissional. Então, os farmacêuticos que hoje, às vezes, nas nossas farmácias do Brasil, atuam como dispensadores de medicação, podem passar a atuar como farmacêuticos clínicos de farmácia. E isso possivelmente melhoraria bastante a adesão, que no Brasil, na saúde suplementar, provavelmente responde por uma fração maior de mortes e de custos nos hospitais do que nos Estados Unidos, considerando que os Estados Unidos têm um sistema de assistência farmacêutica bem organizado. Eu acho que esses são os 3 pontos principais da associação. Só agregando um pouco, bom dia, turma, o que o Hermano comentou. Quando a gente fala de sistema de saúde, infelizmente, nos últimos 100 anos, está muito centralizado no hospital. Né? Toda a história da saúde é muito centralizado em pensar em cuidado, pensar em hospital. E quando a gente fala de sistema, a gente tem que sempre lembrar que cuidado se faz em casa. Você vai para o hospital para corrigir alguma coisa que deu errado. Então, o aumento de acessibilidade que a gente ganha na farmácia é só o primeiro passo. A saúde, o acesso, ele vai para dentro da casa do paciente. Então, quando a gente quer interiorizar o acesso ao câncer, não é só para ajudar o paciente, não, porque, de fato, essa distância, essa logística, não só para a oncologia, como para qualquer serviço, ela é um desafio em qualquer lugar do mundo. Quando a gente vem para o Brasil, um país subdesenvolvido, para o Ceará, para o interior do Ceará, esse desafio aumenta em 10 vezes. Tá? Então, a tecnologia, de fato, ela vai não só através da farmácia e não só através do farmacêutico, que é um assistente de saúde. Muitas vezes, um paciente do interior, o médico dele é o farmacêutico, né? Ele, às vezes, passa a vida toda sem ver um médico. Qualquer dúvida relacionada à saúde é com o farmacêutico. É mais um passo. Né? O ICC hoje, as frentes que nós investimos é para, de fato, levar o cuidado para mais próximo do paciente e, se precisar, para dentro da casa do paciente. Assim, a gente vai conseguir entregar um desfecho muito melhor e muito mais custo-efetivo. Doutor, tem uma pergunta da doutora Isabelle. Ela pergunta como o senhor enxerga o papel da navegação em saúde feito pelas enfermeiras na detecção e tratamento do câncer. Ela está online. Exato. Muito obrigado pela pergunta, doutora Isabelle. A navegação do cuidado, como foi apresentado no framework, é um dos drivers principais para a organização de um cuidado eficiente do tratamento dos pacientes. Essa navegadora é o ente que mantém a linha de cuidado coesa e garante que as atividades que são realizadas para aquele paciente sigam o projeto terapêutico que foi estabelecido para aquela condição e, principalmente, que elas ocorram em tempo hábil.
De novo, a adesão ela não é só medicamentosa, a adesão ela também ocorre nas consultas, por exemplo, na ida para avaliação médica, na ida para avaliação dos profissionais, na nutrição, na dieta, em vários outros aspectos. E todos esses aspectos, para que eles ocorram, eles precisam de acompanhamento, que nós tentamos ajudar a navegadora com um pouco de inteligência artificial. Não sei se a Tatiana está aqui para ouvir esses comentários, tanto que ela é uma das nossas navegadoras, mas também com um grande esforço humano de acompanhamento desses pacientes, dado que o acompanhamento pessoal dos casos, um a um, aumenta muito a efetividade da linha de cuidado. Então, em linhas gerais, eu acho que é isso. Vou aproveitar, não vou conseguir me conter aqui, você começou a falar de LIV, e é muito importante a gente bater no ponto de chegar antes no câncer, né? Não só a questão da prevenção do câncer, mas a predição do câncer. E aí é onde a genética entra, e a Isabelle comentou muito bem ontem, a gente vem investindo há bastante tempo, e dentro da linha de cuidado, que a gente trabalha de forma tão eficiente na LIV, no ano passado a gente convocou todas as mulheres acima de 50 anos para fazer a mamografia, e para aquelas mulheres que deram BIHARTS 4 ou 5, a irmã me corrija se eu errar aqui na parte técnica, nós fizemos um mapeamento genético para elas e ofertamos o exame genético para as filhas dessa paciente. Porque a probabilidade dessa filha, que provavelmente teria aí entre 15 e 30 anos, de ter câncer é muito mais alto. Tá? Então, fizemos, acredito que 4 exames genéticos nessas filhas de pacientes, não obrigatoriamente essas mulheres eram beneficiárias da LIV. Graças a Deus a gente não identificou nenhuma paciente que precisaria fazer, por exemplo, uma mastectomia total, mas é mais um exemplo de como a gente, como grupo, como ICC, consegue alocar o nosso recurso de forma eficiente, pensando no sistema de saúde, e consegue ser extremamente custo-efetivo. Um exame que custa, acredito que em torno de R$2.000, a gente sabe que ele seria extremamente custo-efetivo, porque se a gente identificasse que um paciente, que uma filha de uma paciente tivesse câncer, a gente ia chegar antes e essa paciente não ia gerar um gasto para o sistema de saúde de R$50.000, R$100.000 no futuro. E assim nós finalizamos o nosso simpósio, agradecendo a participação de todos e desejando a todos uma boa tarde.